Our guests, they are coming from Italy, I think. Because of that reason, let us to continue in English. Ladies and gentlemen, as far as I understood, almost 55 people are attending to our session. As of today, actually we have... Gökmen, sorry, this is just Zoom. We have also online live release on YouTube as well. So okay. The number is more than this. It means that behind the 55%, we have huge potential listener for us. Thank you very much, dear Feraye. First of all, let me introduce our colleagues. This is Gökmen, by the way. I'm Gökmen Topuz. I am representing the one energy investor company, renewable energy investor company, which is Polat Energy. I am CEO of that company, and today I will perform a moderating issue for you. And we have three available guests. One of them, Mr. Deniz. He's sales director of Bentley Nevada. And another two gentlemen, they are coming from Italy. They are joining us from Italy. And Mr. Filippo Malvezzi is director of Vector Renewables. And another our available guest is Mr. Marco Guarneroli. As of today, hello gentlemen. As of today, we will try to talk about the asset management issues, especially for Turkish applications. But nevertheless, in a very short sentences, I would like to summarize our installed capacity. As of end of September, our installed capacity in Turkey, 93,207 megawatts totally. And almost 50 of the installed capacity is renewable. Although hydropower plants is 29,720 megawatt, but nevertheless wind power plants, we have 8,000 megawatt wind farms, 6.3 thousand megawatt solar power plants, and also 1,500 megawatt geothermal. With that capacity, as of today, we are generating 55% of the production as renewable. In the market, as the power plant owners, we are operating our existing capacities, and also we are managing many performances and contracts like possible generations and maximum availabilities, maintenances, energy production estimations, energy sales agreements, system operators requirements like imbalancing agreements, contracts, or so on, although insurance contracts, and many others we are trying to operate and manage. In Turkey, as general, we have relatively young renewable assets, but years are passing very fast. Because of that reason, right now are trying to keep our assets in a proper conditions. Because of that reason, almost since 10 years, we are talking about asset management philosophy or paradigms. And in the market, every one of us, we are talking slightly different from each other for the asset management. In this session, right now, we will try to get some important outcomes from our available partners or guests and from their experiences. In the first run, we will ask to them, what is asset management? And shortly, also, we will request from them to make a short introduction about your companies. Yes, if you don't mind, let us to start with Mr. Filippo Malvezzi. For 3 to 5 minutes, let us to share with us actually, Mr. Filippo. Thank you. Well, first of all, good afternoon. My name is Filippo Malvezzi. I'm heading the commercial development of Vector Renewables in Italy and Europe as well. Thanks for the opportunity to participate. I hope next year I will be there in person, which is much nicer. In the meantime, it's great that people can still meet to speak about this topic. So in terms of Vector Renewables, very briefly, we are a global service provider with two main business lines, which is one is asset management we're speaking about today, and the other one is technical advisory. And we are focused in wind and solar with over 15 years experience in the sector. I might go a bit more in details later on, but this is it for now. But I wanted to kind of answer briefly the question about what is asset management for me and for us as a company.
for me, it is a rather simple message eventually. We all know that asset management is a plethora of different activities. You go from technical management, contractual and commercial management, financial management, but eventually they're all aimed at one single task, which is realizing your initial business plan, but most of all go beyond that. So eventually, increasing the return of your investment above what you initially planned. And this makes sense, of course, for our clients, which are normally the investors, international investors, but makes sense for all the stakeholders in the investment, because bank is happy when the cash flow are flowing properly. O&M is happy if can manage to make more megawatt hour out of a plant because they might have a bonus mechanism in place. Landlords are happy because they get paid regularly. So it's an activity that is paramount in order to realize an investment that you have put in paper a few years back, and you really need to then monetize. So this is in short what I think asset management is. Okay, thank you, Mr. Malvezzi. If you don't mind, with the same question, let us to continue with Mr. Marco Guarneroli. Yes, Marco. And I think you are on. Yes, you are mute. Merhaba, good morning, everybody. Merhaba. My name is Marco Guarneroli. I am the general manager of Windfor. Windfor is an independent technical advisory company active in renewable energy, especially in wind and solar, from around 15 years. We are also quite active in Turkey. We are able to provide all the services related to these two technologies, starting from the greenfield up to the operation phase, and also providing due diligence activities useful for the financing of the projects, construction monitoring, and operation monitoring. As independent advisor, Windfor is usually involved in the asset management in order to provide detailed and particular activities. So not involved as asset manager, but as support to the asset management. So we can provide, and for me, asset manager means an ongoing monitoring of the plant, what we usually call the 24-hour monitoring for the full year of operation of the plants, means the monitoring of the most important KPIs of the project, not only financial, but also technical. Means also the compliance with all the warranties that the contracts, especially for the operation phase, are providing, and also the check of the respect of the contractual obligations of the service providers. Moreover, in my opinion, asset management means improve the performances of the asset. That can be seen also with relation to the achievement or increase of the lifetime of the asset and the equipment. That means in general, I mean, to be able to avoid or reduce or minimize a possible or potential reduction of the asset value, basically. Yeah, I was taking some notes. Mr. Guarneroli, in the first run, you share very valuable information with us, and also about your company. You made some short description about your company. Let us to continue with Mr. Deniz. He is from Bentley, Nevada, a very fancy company name actually, Bentley, Nevada. Yes, Mr. Deniz, please. Thank you, Gökmen Bey, for the nice introduction. And also I would like to start with thanking for this opportunity to us to present our ideas about asset management market, and especially to sektörel fuarcılık and cogeneration derneği, because of that actually we are here, and I would like to start thanking to them.
Actually, as Bentley Nevada, first of all, I would like to introduce myself. My name is Deniz, and I am the Bentley Nevada Sales Director for Turkey. And actually, our company, Bentley Nevada, is in the condition monitoring actually market around 60 years. And mainly, we have a lot of assets, but still already controlling by us. In Turkey also, we still have a lot of references with a lot of actually wind farms. But mainly in the asset management market, how are we positioning ourselves? We are the key data provider for the asset management systems. Why? Because we are getting the assessment, the critical data of the rotating equipments. And in the wind turbine is a very important rotating equipment actually. And there are also a lot of rotating parts in that. So we are generating that data. Then after that, asset management systems can use these data properly. So we are actually positioning ourselves to that we are the key data in this market and actually as an important player for that market. So for now, this is my actually view about asset management. I think in our presentation session also we will give some more details about that. Okay, it's good. In the first round, almost 10 minutes we have passed. And before the second round, I would like to summarize, yes, as mainly, as asset management philosophy, we are trying to increase the generation and lifespan, and also we are trying to decrease the operational costs and maintenance costs as well, which is the operational profitability we are trying to get higher and higher. Yes, gentlemen, in the second round, let us touch another question. As you know that I am representing the energy asset owners, and with your companies and with your experiences, what kind of added values you can propose us? What kind of added values you can share with us from your international experiences or so on? Yes, floor is yours. Right now, if you don't mind, let us to start with Mr. Guarneroli. And I think Mr. Guarneroli, he wants to share one presentation or no. Guarneroli. No. I can speak directly. It's great. Mr. Guarneroli, this session, let us start with you. Yes, floor is yours. Thank you. Of course, Gökmen Bey, you are responsible for an utility that usually don't need help from other companies. You are very, very expert. So, but in any case, the activity that for example, a technical advisor, in this case for me, can provide to improve and increase the asset management consistency and efficiency and the effectiveness to the assets are depending from one side to the kind of utility with which we are speaking. So if we are speaking with big utilities, some services are not needed because they are usually able to provide internally a lot of things, while with some other companies that have very small assets, could be an opportunity to outsource some services. Generally speaking, as I said, we usually provide services that improve and complete, I can say, the asset management service from the technical point of view. This means, in general, to provide some main categories of activities, what we call preventive and predictive maintenance, that nowadays is becoming very famous. Moreover, there is the performance monitoring and the assessment of the performances of the asset. There is also the assessment of the lifetime or the residual lifetime of the equipment. And I can add also the evaluation of the feasibility for additional improvements or decisions that the owner of a plant shall take. If I go in some details through these big categories, what we are able to provide and we are used to provide
or to asset manager or to utilities are, for example, with relation to the preventive and predictive maintenance, the periodical inspection of the wind turbines, of the components of the same, so gearbox, generators, blades, foundations, as for the solar plant, all modules and inverter with also electrical tests, etc. This is important in our opinion because the owner shall independently monitor and check also the performance of the service providers. So is a way to monitor that the services are provided in a correct way, and it is a way to provide results that are independent. I mean, I make you an example. I don't have any interest in telling to a utility, please change a gearbox or repair the gearbox. I make only a picture, an independent picture, and then the owner decide. This is different if the activity is made by the service provider, because due to the fact that he don't has in the warehouse the component, or he has the opportunity to sell a new equipment, can give you a different result from this point of view. Then there is the topic of the performances. Usually the service providers give you small details, a few details on the performance of the plants, but periodically, and periodically means annually, for example, checking the performance in terms of energy efficiency, technical availability, the various ratios between the various variables of the equipment, such temperature, number of rotation per minute, vibrations, etc. You can understand what is happening on the components and predict possible failures, not to avoid, because sometimes you cannot avoid, but you can anticipate some decisions in order to minimize downtime and cost, for example. Then there is, as I said, the asset lifetime assessment that include more or less all of these activities and is useful in order to take some other decisions. So you need to understand if it's useful to reblade, for example, a wind turbine, or think to a repowering because the tower is too old, or make a revamping on only, for example, on the drivetrain, are different decisions that only with assessment of the residual lifetime can be taken also from the commercial and financial point of view. And last but not least, as everybody knows, in the last years, in order to improve this kind of performances, a lot of OEM or service provider are proposing a lot of equipments that are able to improve performances. Okay, these solutions in general are useful, but project by project shall be assessed, and shall be assessed if is really useful and if the benefits are real. This means establish testing procedures, the correct contractual clauses, etc., in order to be sure that the money that you put in these additional packages are useful for something and for the improvement of your performances. I don't know if I have additional time, but actually you have a little bit time. If you want, you can continue. Yeah, for example, we are approaching this kind of activities with some utilities, not only in Italy, also in other countries, and we are seeing that the knowledge and yes, the knowledge of the owner respect the asset increase from this point of view. If the owner does not have inside the expertise and the technical competencies other than the equipment and instrumentation, in this way can take in their hands the management of the wind turbines or the solar plant that usually are given to the service provider, but this is not completely useful, I mean. That's great. Thank you. Thank you, Mr. Guarneroli. Mr. Malvezzi, if you don't mind, I would like to continue with Mr. Deniz, and also
although he prepared his presentation in Turkish, in English, I'm sorry, but just because of keeping our participants in a good mood, actually, because right now we are on the end, we are at the end of the day. Because of that reason, I would like to request from Mr. Deniz to make that presentation in Turkish, and after that we will continue in English. Please don't mind. Yes, Can Bey, please continue in Turkish. Maybe some of our participants can follow more easily in Turkish. Of course. Yes, please. Peki, çok teşekkür ediyorum. Haklısınız, tam akşamın da son saatleri. O yüzden Türkçe devam ediyor olalım. Biraz da arkadaşlarımızın önceki sunumlarından birkaç da Türkçe ile evet. yapmaya devam ederseniz çok sevinirim. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman çok vakit kaybetmeden kısa bir sunum da hazırladım aslında. Şimdi ekranımı görüyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Gayet güzel. Biz aslında biraz Bentley Nevada'dan bahsetmiştim. Bentley Nevada olarak yaklaşık 60 yıldır bu marketin içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle çalıştığımız alanlar tabii ki sadece rüzgar tarafı değil. Aslında döner ekipmanların hepsi bizim uzmanlık alanımızın içerisine giriyor. Ama özellikle rüzgar türbinleri üzerine de yaklaşık 2004'ten bu yana ciddi çalışmalarımız var. Biz aslında OEM, agnostik bir şirket değiliz. Yani herhangi bir OEM'le çalışma şeklinde bir yaklaşımımız yok. Aslında bütün OEM'lerle birlikte birçok çalışma yürütüyoruz. Özellikle yaklaşık 32.000 tane rüzgar türbünde şu an hala da faaliyet göstermekte sistemlerimiz. Ve dünyada neredeyse 6 milyona yakın sensörümüz var. Aslında biraz da şeyden de bahsedeceğim. Teknik olarak da biraz daha açacağım. Biz asset management'la nerede buluşuyoruz? Nerede aslında ortak çalışıyoruz? Nerede evleniyoruz diyeyim. Bunun da detaylarını biraz paylaşacağım. Aslında burada önemli gene alanlardan biri birçok türbin modeli üzerine çalışıyoruz. Yani aslında şu anda kütüphanemizde piyasada olan bütün türbinlerin rotating ekipmanlarının modelleri mevcut. Yani döner ekipman modellerinin hepsi mevcut. O yüzden burada oluşabilecek anomalilerle alakalı elimizde çok fazla bilgi var. Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Aslında gene önemli sorulardan sizin bizlere yönelttiği, panelistlere yönelttiği yani asset management, yani varlık yönetimi. Neden varlık yönetimi? Şimdi eğer bir varlığı yönetmek istiyorsanız bir kere o varlıkla alakalı bilgi sahibi oluyor olmanız lazım. Yani ne kadar çok bilgi, data toparlayabilirseniz o varlıktan o kadar o varlığı yönetmekte açıkçası sizler için kolay olacaktır. Tabii ki bunları nasıl yapacaksınız? Haliyle sahadaki döner ekipmanlarınızdan sensörler vasıtasıyla. Bunlar tabii ki sensörler. Aslında burada da gösteriyoruz. Burada görebileceğiniz işte akselerometre dediğimiz ya da velometre dediğimiz sensörler vasıtasıyla bu dataları döner ekipman üzerinden alıyor olmanız lazım. Ardından bunları tabii ki gerekli monitoring, yani bunları izleme cihazlarıyla sistemlerde anlaşılır bir hale getiriyor olmanız lazım. Bunu da bir sonraki slaytta aktaracağım. Ama asset management sayesinde aslında o varlık yönetimi sayesinde o ekipmanla alakalı birçok bilgiye erişebileceğiniz için bu sizin hem performans anlamında hem bakım maliyetlerinizin düşürülmesi anlamında, makinenizin emre amadeliğini arttırabilmeniz anlamında ya da yedek parça gerekiyor mu? Şu an yedek parça almak durumunda mıyım? Acaba bunu nasıl planlasam? Bunu aslında planlayabilmek anlamında bu bilgi, bu elinizdeki bilgi aslında çok kıymetli. O yüzden bu bilgiyi bizim asset management sistemleri sunabiliyor olmamız lazım. İşte bu bilgiyi sağlayan da aslında bizim sahadaki sistemlerimiz. Çok basit bir aslında sistem mimarisi üzerine anlatacak olursak, bir tane rüzgar türbininde olan genel sistemler nedir? İşte sensörler, bahsettiğim gibi akselerometre sensörleri. Onun ardından o bilgileri toplayıp bir izleme sisteminde, yani işte bizde 60M500 ya da bir başka firmanın da ürünleri, daha farklı ürünleri olabilir tabii ki bu konuda. Aslında ben burada özellikle bir ürün tanıtımı şeklinde değil de bu condition monitoring dediğimiz sistemler, yani durum izleme sistemleri nasıl çalışıyor biraz onu aktarmak istiyorum. Sensörler, ardından bunu izleyeceğiniz bu monitoring cihazlarıyla, izleme cihazlarıyla bu datayı topluyorsunuz ve buradaki bu ham datayı anlamlandırabilir hale getiriyorsunuz. Ardından bu datayı da switch dediğimiz, aslında bunlar
bir network oluşturmak amacıyla switch üzerinden bir network'e aktarıyorsunuz. Bu network'e aktarmanın ardından da bizim Sistem 1 dediğimiz yazılımımız, gene X bir firmanın başka bir yazılımı olabilir. Bu yazılım vasıtasıyla da bu bilgiyi elimizdeki işte analitik tool'larla ya da elimizdeki o bahsettiğim kütüphanedeki bilgilerle, o modeller ışığında aslında bu türbinde, bu döner ekipmanda ne gibi anomaliler var bunları tespit ediyoruz ve bunları asset management sisteme gönderiyoruz. Bu aslında çok basit bir türbinin, rüzgar türbininden bahsediyorum. Bir rüzgar türbinin içerisindeki döner ekipman parçaları. Bakıldığında sensörlerin yerleştirme noktalarını görebileceksiniz aslında. İşte özellikle main bearing'de ya da işte bakıldığında platinum stage'de, high speed stage'de bu ya da jeneratör kısmında, generator kısmında yerleştirdiğimiz accelerometer sensörler vasıtasıyla biz bu datayı topluyoruz. Aslında bir CMS dediğimiz yani bir condition monitoring sistemin çok basit bir şekilde tarif edeceksek 6 tane sağdaki sensör, 6 tane kablo ve bunları bir tane izleyeceğiniz monitoring device yeterli olacaktır aslında sizin bu sistemin kurulabilmeniz için. Bu sistemi tabii kurduktan sonra bu sistemi anlamlandırabiliyor olmak için ne yapacağız? Tabii ki bir yazılım gerekiyor ki o elimizdeki o analitik tool'lar vasıtasıyla ya da elimizdeki o modeller vasıtasıyla bundaki anomalileri tespit edebilelim. Aslında sistem 1'de bizde burada devreye gidiyor ya da X bir yazılım burada devreye gidiyor aslında bakıldığında. Ve burada oluşturulmuş bu bilgi asset management sisteme sağlanıyor ve açıkçası bu bilgi o tarafa aktarılıyor. Çünkü asset management aslında sadece makinenin işte vibrasyonuna, sıcaklığına veyahut da işte yağlamadaki yağ kalitesine bakmıyor. Burada asset management'ın tabii ki SAP ile de belki haberleşiyor. Aslında bu noktada diğer arkadaşlar yaptıkları sunumlarda da aktaracaklar diye düşünüyorum. Bizim özellikle konumladığımız alan kendimizi ana bilgi aslında key data provider olarak yani buradaki sahadaki döner ekipman üzerinde oluşan o değişimleri gözlemek için bizim kuracağımız sistem bu işe yarıyor. Bu faaliyeti yapıyoruz. Ve burada bahsettiğim gibi işte sistem 1 yazılımı bizim Performance Decision Support ve Analytics dediğimiz özel burada uzun yılların yani 60 yılın vermiş olduğu bir bilgi birikimiyle oradaki modeller vasıtasıyla biz buradaki anomalileri tespit ediyoruz. Tabii biz bu faaliyeti yani bu sistem 1 sahaya fiziki olarak da kullanabiliyoruz. Artık haliyle dünya değişiyor. Bununla alakalı birçokça da uygulama yaptık. Yani mesela işte Amerika'da, Japonya'da, Türkiye'de hatta bir proje üzerine çalışıyoruz. Buradaki mesela bilgileri cloud üzerinden bizim Amerika'daki, Norveç'teki ve özellikle Asya Pasifik'te, Singapur'da, burada Orta Doğu'da, Dubai'de merkezlerimiz var. Buradaki fiziksel serverları cloud üzerinden o bilgileri, sahanızdaki bilgileri alarak buradaki anomalileri tespit edebiliyoruz. Aslında önemli verdiğimiz hizmetlerden biri de bu. Bu bir standart bir sistem 1 ekranı dediğimiz aslında bizim yazılım ekranımız. Onu da kısaca göstermek istedim. Burada aslında sorduğunuz soruya gelecek olursam siz müşterilerinize ne gibi değerler sunuyorsunuz aslında asset management tarafında? Şimdi bizim özellikle en önemli gördüğümüz en kıymetli alanımız aslında servisimiz. Neticede dünya çapında 500'den fazla servis çalışanımız var. Tüm bölgelere hizmet vermekte. Ve bir yandan da bu çalışanlarımız sadece yeni sistemler kurmuyor. Tabii ki eski sistemlerin upgrade'i, retrofit edilmesi ya da hardware tarafında, software tarafında yani yazılım tarafında desteklenmesi. Aynı zamanda machine diagnostic dediğimiz yani makinenin aslında size sağlığının nasıl olduğunu analiz eden raporlar sunarak makinenizin şu anki durumu ne? Yani bunu rahatlıkla assess edip sunabiliyor. Aslında bizim kendimizi konumladığım dediğimiz gibi alan burası. Asset Management'ta özellikle Key Data Provider olarak çalışmaktayız. O yüzden bu oturumda da bu paydaşlarımızla öyle biraz paylaştırmak istedim ben de. Biz bu tarafta ana bilgi sağlayıcı, onlar da Asset Management sistemleri vasıtasıyla bu bilgileri toplayarak daha büyük bir pencereden aslında bunu firmaların hizmetine sunuyorlar. Benim genel itibariyle sunumum bu şekildeydi. Bir soru olursa memnuniyetle cevaplandırmak isterim. Teknik sorular olursa bunlar üzerine tabii ki çokça konuşabiliriz. Zamanımız limitli olduğu için bu şekilde sınırlandırmak istedim. Teşekkürler.
Teşekkürler Can Bey. Bu minvalde katılımcılarımızda da soruları olursa yavaş yavaş hazırlamalarını, hatta el kaldırma noktasında da butona basıp soruları olduğunu bize haber verirlerse de seviniriz. Türkçe ya da İngilizce fark etmez, elimizden geldiğince tercüme etmeye de çalışabiliriz. Yes, Mr. Malvezzi. Thank you very much for your understanding. Right now, same question for you actually. What kind of added value you can bring us with your experiences? Yes, Mr. Malvezzi. Should I share the, sorry for the question, should I share the presentation myself? Yes, please. Yeah, sorry. Can you see it now? Yes, we can see. Okay. Okay, let me go straight to the point. I'm not going to go too much in details here. Trying to answer strictly to your question, what is the other we can bring? Just something I wanted to highlight is that we are a company that have been in the industry for 15 years. We are in 10 different countries. In Turkey, we have been working, although we don't have an office yet. We are more than 200 employees specializing in wind and solar. So one thing that I can say is that let's say you are owner of one single plant of 10 megawatt, say, you can be a good manager, but clearly the amount of knowledge we bring together, it's clearly an added value in terms of understanding how to manage this kind of asset. Let me jump to the following slide, sorry. Quickly, I'm not gonna go too much in details here because it's a busy slide, but I wanted to let you know how we deal with asset management generally. We normally deal with two main streams. Technical asset management on the left of the page, and commercial asset management. So technical asset management is everything that is related, of course, to performance of the plant, checking the O&M manager, going on site, make sure that the plant is working, manage a PPA contract, and so on and so forth. And last but not least, also dealing with health and safety. And this is on the technical side. The commercial side is more, you know, accounting, financial, and of course, management of project financing agreement. One thing I wanted to highlight here is that Vector Renewable as a company has started in the last couple of years a journey to move from the old way to do asset management to a new way of doing asset management by becoming a digital asset manager. And we're doing this by using a platform which is called Nuo. You see this on the right of the slide. Nuo is actually a software for asset management that is available to us to operate, but is also available to any other player in the market that wants to digitalize this process. And it's actually developed on the back of our experience from a sister company of Vector Renewables, part of the Falk group. And I think this is important because more the renewable energy becomes part of the energy system in the various countries, more it's important that it's operated, as efficiently as possible. Before we had the subsidies, now we don't have that luxury anymore in some countries. So you need to really start to fine tune your asset, and having the ability to, extract minimum information from the data that come from the site is something you can do only if you go digital. You cannot go and download the inverter figures of your plant for 1 year and understand if there is a trend that is suspicious or not, right? So on the added value side, I would say we are a digital asset management, which we believe plays a key difference in the market right now. Last slide. There were a number of topics I could discuss here. I've tried to just highlight the main the main activities that we are involved with, and we think it's are bringing added value to the client. Let's say the first one, both the other speakers spoke about is the performance improvement. So very often technical advisory like Marco Guarneroli or service provider like Deniz will enter into play if the issue is actually spotted. So it's very important as an asset manager that you are able to understand if there is an issue on your side. And the most tricky issues are the one you don't see. So maybe your plant is performing according to budget,
and actually you're losing 3%. I'm saying a number because I'm thinking about a study we did recently with an existing client. Very good. Again, the capability of reading the data and automatically understand whether there is a trend that is suspicious and allow us to then go and do checks and involve others if needed, it's a very important role that we're playing in the industry. The second bit might look trivial, contract management, cost optimization. As you know, you are all in the industry, you know that normally you have an SPV with an underlying asset, and that SPV has maybe 11 contracts that needs to be run. Of course, running of the contract is important. We can do it very efficiently because we have processes in place to make sure that deadlines are not missed. But the thing that I think is more added value from our side, speaking about money, is on cost optimization. We pretty well know what is the benchmark in the market because we see different contracts across the globe. We know what your plant should have as a contract in terms of commercial characteristics as well as pricing. So very often we undertake a cost optimization campaign with our client, again, with the idea of beating that business plan that I was mentioning you before. I don't know if I have enough time. I'm gonna rush a bit. Yes, go ahead. We have enough time. I wanted to mention that the revenue management, this is key clearly because you can squeeze performance out of your site, but you need to monetize it. Markets now have either PPA or subsidies or a mixture of both. And from our experience, it's not necessarily true that if your trader sends you the calculation for the invoice, that calculation is correct. And same applies for public bodies that issue that gives you the number to issue the sale invoice. So having a good understanding of the underlying production data is very important. There are a lot of data, as you know, these are normally quarterly, 15 minutes or less or more detailed data. So we have automated the system as well in order to avoid any missing of revenue for our client. I wanted to mention also the project finance compliance. In every country that has developed renewable sources, we all know bank did play a big role. If banks weren't convinced, it was very difficult that a certain investment could have been done. And hence it's particularly important that that stakeholder is happy with what's happening on the side. And what we see very often is that even knowing that there is a player like us managing the plant can help in achieving the financial closing to a project finance negotiation, because they will know that they are on the other side someone that is used to deal with project finance agreement. We all know that they can be quite heavy in terms of compliance. They want to be alerted on time, and the owner as well. If your the SCR is reaching a difficult, let's say, level, and you might end up in lockup. So all these things need to be monitored. If you are going to lock up, you need to know that there is an issue, explain what you're doing to solve it, and it's very important that there is someone that can speak that language between the financial counterparty and what's happening on site. Last but not least, if I have one last minute, I think it's something Marco touched upon before. The majority of the portfolio under management, we have about 3 gigawatts, is aging. So we have plants on average between 8 to 10 years, both wind and solar. And more you have either issues on the components, so inverter and module that need maybe replacing. And we can run this campaign on blades if we're speaking about a wind, for instance. But most interesting, I think, investors that have set an investment horizon of 20, 25 years now are realizing that government want that capacity to remain because they need to hit really challenging renewable targets. And so they know that there is support from authority, and they are seeing that actually by making some investment on the side, by maybe negotiating extension of the land agreement, you can add 15, 20 years more on your side. So this is something we help our investors to achieve if they're thinking about extending the life of their site, renegotiating the contracts to make sure that they allow for the business plan to be still profitable. I've spoken a lot. I think this is it was our pleasure to hear you. Is it finished?
Mr. Malvezzi? Thank you. Okay, also Mr. Malvezzi is finishing his presentation. Thank you very much, Mr. Malvezzi. As far as I see that there is no question for us. Because of that reason, we have a little bit more time. If you don't mind, gentlemen, I would like to ask another question to all of you. As you know that we are passing through the very turbulent time because of the corona issue. Because of that reason, maybe it is not easy to give answer about that question, but nevertheless, I would like to ask that question to all of you. What is your expectation for the Turkish renewable energy market in the coming years? What are you observing about us? For that question, if you don't mind, let me continue with Mr. Guarneroli. Is it okay, Mr. Guarneroli? Is it possible to continue with you? Thank you so much. If I have to be honest and clear, in the last years, the Turkish market in renewables has been a sort of roller coaster. I mean, we had very interesting years, both for wind and solar, crazy tenders, crazy offers during the tenders, then a strong reduction of the offer of the areas, the market. We saw also ICCI tender, a very strange approach to the sector, and also quite challenging if I can say, because the tariffs were not so high in order to allow this kind of industrial investment for the participants to this kind of tenders. Now, okay, the situation is a little bit more clear and regular, but as everybody know, we are going close to the grid parity and the market parity in terms of price of the energy, in terms of incentives or tariff. So Turkey has a very big potential, a very big residual potential in terms of installed capacity for solar plants and wind farms. There is also a roadmap for the improvement of the electrical grid, so this is quite comfortable. But I think that all the topics that we considered today, so as Mr. Malvezzi said before, trying to exploit every kilowatt hour from our plants, trying to increase the lifetime of the asset and save money in every possible way during the operation of the plants, in any case without reducing the performances and the reliability of the equipment, are the only strategy that can fight against the reduction of prices and difficulties in having a strong long-term scenario in terms of development and tenders for the realizing of the plants, basically, because only very efficient and reliable project can win this kind of battle, in my opinion. As we are doing in Italy, as we are doing in other countries, in all over the Europe, because the reduction of the prices is common for everybody nowadays. Great. Thank you very much, Mr. Guarneroli. Let us continue with Mr. Malvezzi with the same question. What are you expecting for the Turkish renewable market in the coming years, Mr. Malvezzi? Yeah, so from our side, I mean, we have been looking at Turkey for a bit. I'm saying looking just because we don't have the office, although we have done some work in the country, but we haven't yet, established a presence. And part of it, I think, is because of what's happening. I think that the pace of change that we were maybe expecting has been a bit slower than what we thought. Although we are positive that things are going to happen. There is one reason, which is the sun. If I'm thinking about solar, which is more my background, we can speak about
how and in what timing, but it's definitely going to happen. So we are going to keep on look closely at Turkey. We are looking very closely, and we are quite interested in the mini YECA opportunity, which, as we know, has been postponed. So we have a positive attitude towards the country, and we believe it's going to be a very interesting market for us to enter in the coming years. That's great, Mr. Malvezzi. In the meantime, I got one question. The question is that, as you know, that drone technologies are developing very fast. In the asset management, can we use the drone technologies more effectively nowadays in the renewable energy sector? Who wants to reply that question? Marco, you go. Mr. Guarneroli, please, you raise up your hand. Probably also Mr. Malvezzi can reply, but usually drones are part of what we call the preventive maintenance, so periodical inspection of the equipment. There is, this is not the only way to do these activities. Basically depends from the site, the period of the year, and what we are looking for. I mean, in some cases, using drones for blade inspection means a lot of time of downtime of the services that usually are paid. Okay, it's not for free to stay on site without doing nothing, unfortunately. And in cases of strong wind periods or bad weather conditions that cannot always be predicted, the drones causes some extra cost. There are some other approaches, adopting other, for example, ground-based cameras with adequate software for the management of the pictures that can do the same activity. So the drone is very useful. It's useful also for the mapping of the site, the mapping, doing thermography in solar plants, but not always is the solution. You have to balance the different conditions on the site and the specific characteristics. I can add an edge to it on the solar side, because I think differently from wind, on the solar side there is no interruption. And when you start to have, we all know that in the run of producing solar modules, someone got it wrong. So, and issues are starting to pop up in plant now. So you go on site, maybe 50% of the module you check manually have issues on the modules. Then it definitely worth making a fly with a drone and a thermal camera. But again, here, since this is a fancy, it's quite fancy to go there with a drone. I recommend people don't fly with radiation below 600 watt per square meters, and don't fly if the resolution of your camera is above 3 centimeters per pixel, because otherwise it doesn't make sense. So make sure that if you ask someone to do a thermography for you, you check accurately what is the quality of the service they're giving you. It's better to spend a bit money more, but then you have something you can use to claim under your your manufacturer warranty, instead of having a piece of paper that is cool but useless. Thank you very much, Mr. Malvezzi. Yeah, if you don't mind again, I would like to continue in Turkish because we are coming to end. Before the end, I would like to keep the motivation in a high level with the because we have 68 participants as far as I get the information from my colleague. Yes, Mr. Deniz, Can Bey, sizinle bir Türkçe devam edelim. Sorumu tabii bir lokal bir vatandaş olarak da bakaraktan geleceğe yönelik hem firmanız hem şahsınız da biraz burada etkileyici olabilir. Büyük bir yenilenebilir potansiyelimiz var ülke olarak tabii ki. Bunun içerisinde gelecekte bu pandemi vesaire falan biraz daha türbülanslı dönemi geçtikten sonra nasıl bir market yapısıyla bir potansiyelle hem firmanız hem şahsınız karşılaşmayı bekliyor? Bu konuda biraz fikirlerinizi paylaşırsanız 5-6 dakika kadar sevinirim. Teşekkürler. Muhakkak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Aslında çok önemli bir konu bence. Sizler bu konuda çok daha aslında bana göre daha bilgilisiniz ama biz kısa zamanda oldukça hızlı aslında süratli bir şekilde yol aldık bence rüzgar aslında enerjisi alanında. Bakıldığında son 15 yılda geldiğimiz nokta hakikaten oldukça iç açıcı ve ben daha ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hatta bu konuda zaten firmamızın da ciddi manada yatırımları var. Türkiye önemli bir pazar bizim için. Bir yandan da aslında çok da iyi, en başında konuşmanızın tam olarak şunu ifade etmiştiniz. Aslında biz daha genç türbinlere sahibiz ama gün geçtikçe bu türbinler yaşlanmaya başladı. Şimdi yaşlanmanın ardından da haliyle o türbinlere bakım süreçleri ya da o türbinin durumu nedir? Aslında bununla alakalı o bilgiler önemli hale geliyor. Bu noktada gene aslında konumuzla alakalı olarak bu varlık yönetiminin aslında ne kadar önemli olacağını bence kısa zamanda daha net göreceğiz. Elimizdeki o install base yani elimizdeki kurulu gücün bakımını çok daha sağlıklı yapıp çok daha aslında kontrol altına alıyor olmak lazım. Bu anlamda da bence biraz bilgi birikimimizi arttıracağız. Buradaki siz operatörler aslında zaten uzun zamandır çalışıyorsunuz ama belki yeni gelişen teknolojilerle bu konuya daha farklı bakacak yeni teknoloji tedarikçileriyle aslında dünya artık işte biliyorsunuz Big Data'ya gidiyor. Neticede burada türbinlerin üretmiş olduğu bilgi de data da aslında bir Big Data. Ve orada çok fazla bilgi barındırıyor içinde bence. Bunların hepsinin analiz edilip o döner ekipmanlarla alakalı çok daha elimizde elle tutulur bilgiler olacak ve biz bunu daha net işleyip daha efektif aslında çözümlerle bu tesisleri işletmeye devam edeceğiz. O yüzden bu 10-15 yıl bandında çalışan tesisler bence özellikle bakım tarafındaki konulara daha eğilecekler. O tarafta da ciddi bir gelişme olacağını düşünüyorum. O yüzden hani özetle varlık yönetimi gerçekten kıymetli hale gelecek Türk marketinde. Ama tabii ki yeni yatırımlar olacak. Bazı yapılan açıklamalar var. İşte dolardan Türk lirasına dönmesi durumu söz konusu galiba YEKDEM'in yeni açıklanacak kanun teklifinde galiba bu gözüküyor. Tabii ki bu fizibiliteler oturulacak, yapılacak. Bu noktalarda aslında sadece işte CAPEX değil, OPEX de önem kazanacak. İşte operasyonel maliyetler burada çok önem kazanacağını düşünüyorum ben. Ve bunların da aslında firmaların yatırım yaparken sadece ilk yatırım koşullarındaki o CAPEX'lere değil, OPEX'lere de bakacağını düşünüyorum. Bu noktada da oradaki bilgi birikimini arttırıyor olmak firmaların da işine gelecektir. Yatırımlarını çok daha mantıklı ve bunun neticede bazı finansmanlar getirilmesi gerekecek buralara da. Bunları tabii ki bankalar haliyle soracaktır bu finansmanları. O elimizdeki bilgiyi ne kadar arttırabilirsek bu bizim için avantaj olacak diye düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken doğru hatırlayabilirsem eskiden okuduğum bir kitapta Orhan Boran'ın bir anısını paylaşmışlardı. Radyo yılları, Ankara'da uçaktan iniyor, havalimanından TRT'ye gidecek. Diyor, taksiciye biniyor, taksiye biniyor, taksiciye TRT'ye götürür müsün diyor. Taksici de diyor ki ya diyor beyefendi birazdan Orhan Boran'la pazar sohbetleri var onu dinleyeceğim o yüzden ben çalışmıyorum diyor. Ondan sonra Orhan Boran bundan çok mutlu oluyor. Çok seviniyor falan. İşte 1 lira tutuyorsa çıkartıyor 5 lira cebinden veriyor. Bu arada inmeye teşebbüs ediyor. Taksici soruyor beyefendi nereye diyor. Diyor sen Orhan Boran'la pazar sohbetlerini dinlemeyecek miydin? O yüzden diğer taksiye geçiyorum. Beyefendi diyor 5 katı para verdiniz. Kim takar Orhan Boran diyor. Buyurun diyor. Beraber gidebiliriz. Şimdi çok güzel bir sunum yaptık. Tabii ki günün sonunda yatırımcılarımız da yani bize ne kazandıracak diye bakıyor. Şöyle ben buraya ne kazandıracağını kendi deneyimlerime göre affınıza sığınarak ben kendi cümlelerimle toparlayayım. Türkiye'de 8.000 megawatt güneşe, 6.500-6.700 megawatt, 8.000 megawatt rüzgara, 6.700 megawatt civarında güneşe, 1.500 civarında da jeotermale ulaştık. Ama bu kapasitenin oyuncularına baktığınızda yüzler megawattlar seviyesindeki yatırımcıların sayısı iki elin parmak sayısını geçmiyor. Diğerlerine indiğimiz zaman 20, 35, 10, 40 o civarlarda megawattlar civarında kurulu kapasitelere denk düşüyor. Ve bu kapasitelere denk düşen firmalar da böyle bakım için, işletme için, varlık yönetimi için vesaire falan böyle daha dünyanın gereklilikleri noktalarında yapılanmaya gidemiyorlar. Gidemiyorlar. Orası ayrı. Fakat
santrallerimiz de yaşlanıyor. Şu an Yektem'i yeni dolduran, 10 yaşını aşmış Rüzgar'da bir tane var ama yavaş yavaş diğerleri de geliyor. Biz de beraber, yani şu an mensup olduğum firmanın da böyle geliyor. Yaşları arttıkça, artık Yektem'in de dışına çıktıkça serbest pazar ekonomisinde santrallerimizi en maksimum faydayla çalıştırabilmek, en minimum giderler, en maksimum üretimler ve en uzun uzun sürelerde çalıştırabilmek için elimizden geleni yapacağız ve bundan sebep de teknolojinin en geldiği son noktayı kullanmak zorunda kalacağız. Evet, bizim varlık yönetimi toplantısının da katmaya çalıştığı değer buydu. Bu vesileyle sona yaklaşırken, tam da böyle birkaç dakikamız kaldı. Bu sona yaklaşırken ben duygusal da bir mesaj paylaşmak istiyorum. Ben kojenerasyon dünyasıyla enerji dünyasına doğdum. Kojenerasyon Derneği de 1997 yılında ilk kurucu 5 üyesinden birisiyim. 8 senede genel sekreterliğini yaptım. Bu vesileyle benim çok değerli mesai arkadaşlarım, abilerim, şu an başında götürdükleri Yavuz Beyler gibi, Ferayanlar gibi benim yıllardan beri dirsek temasında beraber çalıştığım arkadaşlarım, abilerim. Sedef Hanım'a, Feraye Hanım'a ve Yavuz Bey'e bu toplantıya beni davet ettikleri için de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz umarım keyif almışlardır. Böyle Perşembe gününün son toplantısı, çok da keyifli toplantılar oldu. Sedef Hanım toplantısına da katıldım. Ayrı bir konudan maalesef keyif alamadım ama katılımcılardan çok güzel pozitif enerjiler aldım. Keşke dünya sıralamasındaki sayımız 150'lerden değil de ilk onlarda ekonomimizin büyüklüğü sırasındaki yerlerinde olsa. İnşallah yakın zamanda el birliği o noktalara doğru götürebiliriz diye düşünüyorum. Oraya da biraz atıf yaptık. Yes, let us to close that session. Mr. Guarneroli and Mr. Malvezzi ve Can Bey. We are so thankful for all of you. You participate with us very valuable information, and also you shared your valuable time with us. Also, up to now, you have performed so good performance together with me. On the behalf of ICCI, we would like to thank you to all of you, and we wish you safe and healthy life for Italy and for the world as well. As one of the Turkish friends, we would like to say to you. Evet, toplantımızı burada kapatalım. Hepinize sağlıklı, mutlu günler, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Gökmen Bey. Aslında bu tabii varlık yönetimi çok önemli bir konu idi. Sadece yenilenebilir tarafında değil, enerji üretiminin her alanında, daha doğrusu sadece enerji üretimi de demeyelim, bütün endüstriyel tesislerle ilgili önemli bir alandı. Bunu aslında daha yaygın, daha geniş işlemek gerekiyor bu konuyu. Ben bu arada tabii özellikle yabancı katılımcılarımız Mr. Filippo Malvezzi and Marco Guarneroli'ye teşekkür ediyorum. Grazie mille, gentlemen. Teşekkür ederim. Marco, grazie mille. Ciao and see you again, okay? Thank you. Thank you. Bye. Teşekkür ederim. Bye. Can Bey, size de teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Can Bey. Özellikle Bentley Nevada'nın rotating ekipmanlarla ilgili her türlü, özellikle tabii termal tarafa daha çok bilgi sahibiyim ama artık dönen her şeyi izliyorsunuz. O yüzden Güneş belki size uzak ama hareket... Sizin anlattığınız konuyla Güneş'e de dahil olacağız inşallah. Evet, solar şey konusuyla, konkav ayna konusuyla orada da varız. Peki. Çok teşekkürler. Dediğim gibi bu önemli bir konu. Bu konu özellikle sistemlerin, ekipmanların yaşları ilerledikçe daha da önem kazanacak. Bunu biz bundan sonraki benzer seminer veya işte konferanslarımızda tekrar işleyeceğiz. Sadece yenilenebilir değil, dediğim gibi her alana yönelik bu konuyu işlemeye devam etmek istiyoruz. Katılımınız bizim için önemliydi. Çok teşekkür ederiz.